welcome back to Teen Theory. In today's episode, we are back with our younger sister, Ashira. Hi everyone. Hi Ashira. Hello. Welcome back. To this Teen Theory. Yes. Okay. So, Ashira, I think it's 29 of November. Okay, which means it's already Christmas. Okay, Christmas is nearing, everyone. Yes, it's beginning to look a lot like Christmas. Yes. Literally everywhere you go. Yeah. Okay, so actually when we talk about Christmas, first thing on your mind வந்து என்ன வரும்? So Christmas is suddenly first like love and the joy, you know, like you spread everywhere. And ஒரு அப்படியே கலகலப்பாவே இருக்கும் தெரியுமா Christmas கண்ணுதான் டக்குன்னு வரும். ஆமா, செலிப்ரேஷன்னாலே ஜெனரலா இட்ஸ் a happy moment. And at the end of the year Christmas வருதா, it's extra special. Family கூட like gather பண்ணி. ஆமா, from like long relative like தூரமா இருக்கிற இப்போ நம்மளுக்குலாம் கெடாலேருந்து அத்தை வருவாங்க, அதுக்காகவே கிறிஸ்மஸ்க்கு வெயிட் பண்ணுவோம். So for me also I would say the same. Christmasனாலே joy, love, and additionally எனக்கு என்னன்னா Christmasனா வந்து like giving thanks, like you know, showing that how thankful you are to people that you love, to people that you care about. So எனக்கு என்னன்னா அந்த giving thanks வந்து I see it as a very important thing, you know, because நம்ம வந்து எவ்வளோ அந்த பர்சனை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம காமிக்கிறோம், right or not? So அந்த மாதிரி I would say the way I show, you know, that oh I'm thankful for this person அப்படின்னா வந்து I think I like to write letters like randomly, not only on Christmas, like randomly I type a long text for my friends. My best friend is watching, she would know. They would know. Okay, so I'll randomly text them a long text saying that how grateful I am, எந்த அளவுக்கு எனக்கு அவங்க ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. or even family members like for you, அம்மா அப்பா எல்லாருக்கும் நான் ரேண்டமாக ஏதாச்சும் வாங்கி கொடுப்பேன். லைக் ஃபஷிராக்கு வந்து நான் ஆன்டியன்ஸ் வாங்கி கொடுப்பேன், அம்மாவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஃபேவரட் இக்கியாலேருந்து ஏதாச்சும் வாங்கி கொடுப்பேன், இல்லை ரேண்டமாக ஃப்ளவர்ஸ். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி ஸ்மால் குட்டியான விஷயத்தில் நம்ம வந்து ஒரு பர்சனுக்கு தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லும் போது அது வந்து நம்மளுக்கு தான் பிளெஸ்ஸிங். அது நம்மளுக்கு தான் வந்து ஒரு நைஸ் ஃபீலிங், யூனோ, யூ ஃபீல் ஹாப்பி, யூ ஃபீல் லைக் யூ டிட் சம்திங் குட், யூனோ. ஸோ what about you? What would you do, Ashira? Usually I would give gift, you know, because like அவங்களுக்கு பிடிச்சமான ஒரு விஷயம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடிலியாக்கான்னு சொன்னாலே she likes scented candles from IKEA. So அடிலியாக்கா I want to make her feel appreciated means நான் அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் பிடிச்சமான ஏதாச்சும் வாங்கி கொடுப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி I usually buy gifts for everyone, you know. I understand. I think gift sometimes people வந்து எல்லாருனாலும் வந்து gift வாங்கி கொடுக்க முடியாது தெரியுமா. and so அந்த விஷயத்தில் அப்படி இருக்கும் போது I think another way வந்து we can cook or bake cookies, அந்த மாதிரிக்கும் நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம் to show that இப்போ வந்து அம்மா வந்து நம்மளுக்கு டெய்லி சமைச்சு போடுறாங்க, everyday அவங்க எவ்வளோ டயர்டாகனாலும் நம்மளுக்கு சமைக்கிறாங்கல்ல. so it's a way that she shows that she cares for us, you know, she don't want us to starve, and she is showing that, you know, thank you for helping me. அந்த மாதிரி I'm also helping you like ஆமாம் அந்த மாதிரி yes in return. எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலாக நம்ம எப்பயாச்சும் ஒரு வாட்டி சமைக்கிறது வந்து லைக் கிறிஸ்மஸ்லாம் வந்து ஸ்பெஷலாக நம்ம பாபிக்யூ டர்க்கிலாம் செய்யும்போது அது வந்து a special way of saying thank you to everyone, தெரியுமா. so what's the other ways that you would say that you'll show how thankful you are? I would help in return, okay. For example like இத்தனை வருஷமா நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு பர்சன் வந்துட்டு I would help them in return, you know. அந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணும்போது தான் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஓ ஓகே நம்ம ஹெல்ப் பண்ணது வந்துட்டு அவங்க அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு தாட்டோட நம்மளுக்கும் வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும். எஸ் ட்ரூ ஆக்சுவலாக. எனக்கும் ஆக்சுவலி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு. லைக் லாஸ்ட் மந்த் வந்து நான் என்னோடய கசின் சிஸ்டருக்கு வந்து ரொம்ப டவுனாக இருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபியூ டேஸ் அவங்க வீட்டில் போய் தங்கியிருந்தேன். ஸோ அவங்களுக்கு இமோஷனல் சப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது the way she returned back எப்படின்னா that oh I'm thankful for you, thank you for being there with me அப்படின்னு எப்படி அவங்க காமிச்சாங்கன்னா
the மறுவாரமே I had to go and look for my universities to survey for few universities for my degree. அப்புறம் அவங்க என்னையும் டிஃப்ரெண்டான யூனிவர்சிட்டிஸ்க்குலாம் கூட்டிட்டு போயிட்டு லைக் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ், ஒன் ஃப்ரம் சுபாங், ஒன் அட் ஷாலா, ஒன் அட் பிஜே, இந்த மாதிரி ஃபாரான இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு எனக்கு அவங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்க. that's a way that she is showing to me that அவங்க எவ்வளோ என்னை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க, எவ்வளோ என்னைய தேங்க்யூ சொல்கிறாங்க, அவங்களுக்கு அவங்களோட கஷ்ட நேரத்தில் நான் இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆமாம், she even mentioned it. அதுக்கு பிறகு எனக்கு சொன்னாங்க தேங்க்யூ, எனக்கு இந்த மாதிரி நான் இப்படி தான் ஐ கேன் ரிட்டன் டு யூ தட் நான் நீங்கள் எங்கே போனாலும் நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன், எங்கே நீங்கள் போகிறீங்கன்னா நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன், அந்த மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்மால் திங் ஒரு ஆளுக்கிட்ட நம்ம எவ்வளோ தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கோம், எவ்வளோ தமிழ் எப்படி சொல்லுவாங்க தெரியுமா, நன்றி உள்ள உணர்வு. எஸ், நன்றி உள்ள உணவாக இருக்குது நம்ம காமிக்கும் போது அது ரொம்ப ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு நல்ல பாண்டிங் நம்மளுக்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணோம், நம்மளுக்குள்ளே அந்த ஹாப்பினஸ் க்ரியேட் பண்ணோம். ஸோ எது இருந்தாலும் நம்மளுக்கு இந்த பர்சன் இருக்காங்க அப்படின்னு அந்த ஒரு ஃபீலிங் நம்மளுக்கு வரும். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ லைக் கிவிங் தேங்க்ஸ் or being thankful for someone, right? ஆக்சுவலி அவனுக்கு தெரியுமா, நான் நேற்று ஒரு ஃபோட்டோ கூட அனுப்பிவிட்டேன், ஒரு பிக்சர். ஐ திங்க் என்கிட்ட இருக்கு இந்த ஃபோட்டோ. ஸோ அந்த ஃபோட்டோவில் லைக் 2 சிச்சுவேஷன். லைக் ஒன்று அந்த பிள்ளைக்கு ஆக்சுவல் டாய் இருக்குது, அண்ட் ஒன்று அந்த பிள்ளைக்கு ஜஸ்ட் இந்த பாக்ஸ் ஆஃப் த டாய். ஆக்சுவலி அதை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப லைக் it speak a lot to me. Okay, it was very deep. Yeah, ஆமாம். உங்களுக்கு என்ன ஃபீல் பண்ணிச்சு? அந்த பிக்சர் பார்த்தோன்னே எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன தோணுச்சுன்னா, அந்த கீழே இருக்கிற பிள்ளை அதுக்கு என்ன கிடைக்குதோ அது எப்படி வேல்யூ பண்ணுது. இப்போ அந்த ஒரு சின்ன ஜாமான் வச்சு she was very happy, you can see in the picture. So it's basically showing us and telling us that நம்மளுக்கு எவ்வளோ சின்ன ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் அதை நம்ம எப்படி வேல்யூ பண்ணணும், அதுக்கு அந்த பிக்சர் காமிக்குது. that's how I feel. How about you? எனக்கு எப்படின்னா, லைக் அந்த பிள்ளை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான், எவ்வளோ சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் she is thankful for what she has. அதுக்கு இருக்கிற அந்த குட்டியான விஷயத்துக்கு அது நன்றி உள்ள மனதாக இருக்கிற ஒரு பிள்ளையாக இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம அநேக நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அதை தான் நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணுறோம். நம்ம இருக்கிற அந்த குட்டியான விஷயத்தை நம்ம மறந்துட்டு நம்ம பெருசாக எதிர்பார்க்குறோம். பட் நம்மளுக்கு சுற்றி இருக்கிற பீப்புள், நம்மளுக்கு சுற்றி என்ன நன்மை செய்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை ஒரு நாள் நம்ம யோசித்து அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணி நம்ம யோசிக்கும் போது தான் நம்மளுக்கு ஆக்சுவலி நிறையா பேர் நிறையா நல்லது செய்கிறாங்க அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணோம், எவ்வளோ சின்ன விஷயமா இருந்தால் கூட, right? So I think it's very important. Then we have to மேட்டர் சின்ன விஷயமா இருந்தால் கூட அதை நம்ம வேல்யூ பண்ணி அதை நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ண கற்றுக்கணும். அது நம்மளுக்கு தான் பிளெஸ்ஸிங். மறுபடியும் நம்ம அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணி அதுக்கு தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கும் போது நம்மளுக்கும் பிளெஸ்ஸிங், நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் பிளெஸ்ஸிங். எஸ், கரெக்ட். ஸோ Ashira, now I am going to give you an activity. அங்கே உங்கள்கிட்ட பேப்பர் பேன் இருக்குது தானே? ஓகே, என்ன ஆக்டிவிட்டினா, இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக நீங்கள் என்னென்னக்கெல்லாம் தேங்க்ஃபுல்லாக இருந்தீங்க அப்படின்னு இப்போ ஒரு 2 minutes டைம் கொடுக்குறேன். என்ன மைண்டில் குயிக்லி வருதோ நம்ம 2 பேருமே எழுந்த போகிறோம். எழுந்திட்டு we going to swap. ஓகே, பேப்பர் மாற்றிக்கலாம். மாற்றிட்டு யூ ரீட் நான் எதுக்கெலாம் தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கேன்னு, அண்ட் I will read what are the things that you are thankful for. Can no problem. Okay, Sarah? Yeah. Okay, you can write anything that comes in your mind, okay? Please mention my name also. I'm thankful for my sisters. Especially Adiliaka. Thank you. Okay, I think 5 points enough. Yeah. I wonder what you're writing.
சஸ்பென்ஸாக இருக்கு. Okay, are you done? Okay, I think I'm done. Yeah, I wrote எனக்கு டக்குன்னு இருந்துச்சு நான் அதான் எழுதுனேன். Okay, I think எழுதிடா. I wrote like 7 points. Really? Yeah. Wow, I only wrote 5. It's okay. It's okay. Okay. It is the time. Thank you. What? Okay. Like, okay. Are you gonna start? Okay, yeah, I'll start. So, Adiliaka is thankful for her sisters. Of course. She's thankful for her family. And she's thankful for finishing her diploma. Yes, that's for sure. Yeah. And then she's thankful for her college friends. Yes. Thankful for Yeah. Cooking. Amma cooking me all the Time, all even though the she's time. tired. Yeah, even if she's tired. And then Akka is thankful for her students and also her teachers in her tadika that helped her a lot. Yes. So இதெல்லாம் வந்துட்டு அக்கா ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு விஷயம். Yes. 7 things. Ashirada வந்து I'm thankful for Appa sending me to school. Yes. I'm thankful for Amma cooking me every day, cooking us every day. Yeah. Thankful for my sister. That's me. Sisters. And Akka. Okay, fine. Sisters for always being there for me during my ups and downs. Yes. I'm thankful thankful for God for helping my exams. Okay. Helping my exams and everything. I'm thankful for being healthy every day. Wow. Actually, yeah, Ashira வந்து ரொம்ப sick வந்து வந்ததே இல்லை, ரொம்ப குறைவு. Very rare. Yeah, she has good immune system. Okay, so you see, like knowing that நீங்கள் என்னென்ன விஷயத்துக்கெலாம் தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கீங்க, லைக் நான் என்னென்ன விஷயத்துக்கெலாம் தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கேன், ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி. இப்போ எனக்கு எப்படின்னா நான் இவ்வளோ சின்ன விஷயம் கூட நான் எப்படி வேல்யூ பண்ணுறேன்னா அப்படின்னு ஒரு தாட் வருது. லைக் எக்ஸாம்பிள் அப்பா சென்டிங் யூ டு ஸ்கூல். யா, எவ்ரி டே அப்பா எனக்காக காலை எழுந்திரிச்சு ஸ்கூல் அனுப்பிட்டு வருவார். யா, ஸோ இந்த மாதிரி லிட்டில் திங்ஸ் நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணி அதுக்கு தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கும் போது நம்மளுக்கு இதை விட பெரிய பிளெஸிங்ஸ்லாம் கிடைக்கும். ஐ திங்க் இது வந்து ஒரு நல்ல வே, இட்ஸ் அ பெஸ்ட் வே for everyone that's celebrating Christmas this year to do this activity as a family. Family Yeah, your cousins or relative, your friends. Just sit and like think for 5 minutes what are the things that you're thankful for. டக்குன்னு இந்த வருஷம் ஆரம்பத்துலேருந்து end of the year வரப்போகுது ஒரு ஃபியூ வீக்ஸில் என்னென்ன திங்ஸ்க்கெலாம் வந்து நீங்கள் ரொம்ப நன்றி உள்ள மனதாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி கூட எழுதி இந்த மாதிரி ஸ்வாப் பண்ணி இல்லை நீங்களாகவே எழுச்சி பேசலாம். ஸோ தட் எவ்ரி ஒன் வில் நோ தட் ஹவ் யூ ஃபீல் அண்ட் வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் யூ ஆர் தேங்க்ஃபுல் ஃபார். கரெக்டான டெசிஷன். எஸ் இல்லைக்கா, இது வந்துட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணோம் செய்யும் போது. எஸ், ஸோ மேக் ஷுர் டு மேக் திஸ் as your Christmas tradition for this year. கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவாக வித்தியாசமாக உங்கள் ஃபேமிலி கூட இதை மறக்காமல் செய்யுங்க. So we will see you all in our next episode. We will talk more about Christmas. Bye-bye. Bye.